Friends, welcome to AS American English Center. What you're going to see is the vocabularies under the letter U. Ultimatum. What do you mean by ultimatum? Ultimatum is a noun. Ultimatum is the last demand. Ultimatum is last warning. Ultimatum is the last statement of condition that must be met. Ultimatum, they have ignored our ultimatum. Tomorrow is the ultimatum to pay your fees. April 1st is the ultimatum to pay your taxes. That is the end, ultimatum. Umbrage. Umbrage, it's a noun. What do you mean by umbrage? Anger. Umbrage, the resentment. Umbrage, the sense of injury or insult or hurt you have met. Take umbrage at his rudeness. So you become angry for his rudeness. Unaccountable, able, word ending, it becomes an adjective. Unexplicable, you cannot explain. Unaccountable. Impossible to count for, you cannot be a reason for something. Unreasonable or mysterious, unaccountable. Unanimity, what do you mean by unanimity? It is a noun, very important word. Total agreement. There was a unanimity amongst us to elect him as the leader. Unanimity, total agreement, unanimous. Unassailable, you cannot attack. It's very strong. Impregnable, nothing can be done towards it. Not subject to question. You cannot ask a question. Whatever he says is a law. Unassailable, not questionable. You cannot do anything. Unassuaged, it is an adjective. You are not satisfied at all. Not soothed. You cannot satisfied. Unassuaged. Unassuming, being modest. Unassuming, the champions. Unassuming men. Unassuming means he doesn't use any, have any ego or just pride or being snobbishness. Unassuming. Unbridled, it is an adjective. Being violent, unbridled. Being uncontrolled. Unbridled rage means uncontrollable rage. Unbridled greed means uncontrollable, the greed to have and possess. Uncanny, it is an adjective. Being strange. Uncanny, being mysterious. Uncanny knack means a mysterious knack or a trick. Unceremonious, OUS, ending with OUS, it's an adjective. Ceremony means what? Celebration. Unceremonious means what? Not done politely without due formalities. Not done politely without due formalities. So without any due formalities, unceremonious. No celebration, no function, no all type of formalities. It is done naturally. It is unceremonious. Unconscionable, it's an adjective. Unscrupulous, scrupulous means being clever. Unscrupulous, not guided by conscience, just naturally it goes on. Excessive, beyond reason. Unconscionable demand. So dear friend, ultimatum, umbrage, unaccountable, unanimity, unassailable, unassuaged, unassuming, unbridled, uncanny, unceremonious, unconscionable. And coming here, uncouth. Uncouth means boorish, it is boring. Uncouth means clumsy in speech, very not good in speech. Uncouth means bad in behavior. Uncouth means outlandish. And coming here, unction means the act of anointing with oil. What do you mean by anointment? Appointment. You are appointing somebody with oil. Extreme unction. Unctuous, oily, unctuous, bland, insincerely so. Underhand means what? Done secretly, underhand, right? You get the contract through underhand means through bribing, being dishonest, right? Underhand. Underlying means something which is lying below, something which is fundamental. Underlying principles. To be a psychiatrist. Underlying means the hidden laws. Undermine means you are weakening something gradually. Undermining means you are weakening something slowly. Undermining.
sap, dig a mine beneath. Digging a mine beneath is called undermine. Undermine means gradually you are reducing the power of others, undermining. Underscore means emphasizing, you are stressing, underscoring. Understate means state with less truth than seems unwarranted by the facts. So the facts need a lot of things, but you are giving only less things, so it is called understating. He understated the seriousness of the crime. For example, one fellow has see, for example, 2G spectrum, right? 1,76,000 crores, I believe, and he understates means what? He says no, nothing like that, it's ordinary thing. Who? The person, whoever has accused. He says nothing has happened, a very ordinary thing has happened, right? Kapil Sibal says that no bribe was given. So understating means you are just trying to avoid the seriousness. Undertaker means funeral director. Who is an undertaker? Somebody is dead. In Christianity, you find the undertaker means the funeral director, how to conduct the funeral, how to keep the dead body, how to go to the crematory ground, how to bury the dead body. He takes care of. You who? Undertaker. One whose business is to arrange burials, right? Now, for example, event manager, he conducts event, right? For burying the dead bodies and cremation, here is, who is that person? He is called undertaker. Undulating, moving with wave like motion. You are moving like a wave like motion is called undulating. Undulate is the verb. Unearth means, earthing means what? Putting the mud. Unearthing means digging the mud. Dig up, discover. By careful searching, he unearthed some secrets about her. He was able to collect some secrets about her. Unearthly means what? Not earthly. Supernatural, right? Unearthly means supernatural. Unearthly means weird and ghastly. Unequivocal means plain, clear, unequivocal. It is an adjective. Obvious, which is very clear. Unerringly means what? Not making any mistake. Unerringly means infallibly. It is an adverb. Adjecting, unerring. Making no mistake is called unerring. Unerringly, it is an adverb. Never make a mistake. Unerringly. So uncouth, unction, unctuous, underhand, underlying, undermine, underscore, understate, undertaker, undulating, unearth, unearthly, unequivocal, unerringly. So dear friend, ultimatum means what? The last demand, the final warning. Ultimatum. Umbrage means showing your anger. Unaccountable means unable to explain. Unanimity means total complete agreement. Unassailable means you cannot question. That is the law of final. Unassuaged means not satisfied. Unassuming means being very modest. Unbridled means being violent. Uncanny means being strange. Unceremonious means what? Simple, for no formalities at all. Unconscionable means what? Not guided by conscience naturally, which comes. Uncouth means boorish speech, clumsy speech, not good speech, not interesting speech. Uncouth. Unction means doing something with oil, appointing somebody with oil. Unctuous means oily. Underhand means done secretly. Underlying means what? Lying below. Undermine means what? Weakening somebody. He is undermining my work means what? He is trying to make my work very ordinary, things like that. Underscore means emphasizing, underscoring. The Prime Minister, the Chief Minister was underscoring about saving money in the bank. Underscoring means emphasizing, telling. Understate means what? Casually, you are not taking serious about certain things. Understating. State with less truth than seems warranted. Undertaker means a funeral director. Undulating means what? Moving with a wave like motion. Unearth means you are digging up. Unearthly means what? Not earthly, supernatural. And unequivocal means what? Plain and clear and obvious. Unerringly means what? Not making any mistake. Hope you are able to get it. Are you clear? I request you, young lady, to come forward and just
Good morning. I'm Sai. I would like to start with ultimum. It's a last demand, last warning given by someone to some person. In this year, my last ultimum is to study properly. Then umbrage, it's an anger, recitement. Most of the police officer has umbrage and some thieves. Then unaccountable, it's an unexpected situation and impossible to account for. Then unassuming, being modest, an actor being unassuming to his manner. Then unbridled, being violent, he or she cannot be controlled by anyone. Thank you. Hi, good afternoon friends. Now you see that some vocabularies under that U form. So first of all I choose for that ultimation call for that in that last warning. The last warning means which are the given for that. Already we are given the first time, second time, third time. So now we are giving to the final stage. So the final stage warning is called for that ultimations. That umbrage means is that it's like that anchor. So if anything that any person did that mistake, it's not following on that any rules, his do for that is the own willings, that will come for that some angry from that angry to the people, that is called for that umbrage. Unaccountable is that anything is that you are hidden, that it's not coming on that proper account for your things, so you can't able to say anything that other people's, that is called that unaccountable. Anonymity is that it's called for that complete agreement. When you do that any registration of that any assets or something, that you go through that all that agreements. So once you complete that and satisfy that agreements only, complete agreements, okay, complete agreements only, you can able to do that registration. That is called for that that is called for that anonymity. So unassured, that is for that unsatisfied. So anything is that you're not satisfied on that, that is called for that unassured. That unassuming is that the champion, that unassuming is that man. If you can't able to assume that anything, that it's called for that unassumings. That's it. நண்பர்களே, சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். அல்டிமேட்டம் என்றால் என்ன? இறுதி கெடு. அல்டிமேட்டம் என்றால் பெயர்ச்சொல். இறுதி கெடு, இதற்கு மேலே இல்லை, இதுதான் இறுதி எச்சரிக்கை. லாஸ்ட் டிமாண்ட், லாஸ்ட் வார்னிங், லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் தட் பேஸ் மீ பெட். உங்களுக்கு டிசம்பர் 1க்குள்ளே நீங்கள் எல்லாத்தையும் வரிகட்டியாக வேண்டும், அதுதான் அல்டிமேட்டம், அதுதான் எல்லை, அதுதான் இறுதி கட்டம் என்று சொல்கிறோம். அம்பரேஜ் என்று சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய கோபதாபம், எரிச்சல், ரிசன்மெண்ட், சென்ஸ் ஆஃப் இன்ஜுரி ஆர் இன்சல்ட், மன வருத்தம், மன வேதனை, துயரங்கள், துக்கங்கள். டேக் அம்பரேஜ் அட் இஸ் ரூட்னஸ் என்றால் என்ன? அவனுடைய கோபத்தனத்தினால எனக்கு மன வேதனை அடைந்தது. அம்பரேஜ். அன்அக்கௌண்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது, அன்அக்கௌண்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது நான் பொறுப்பு கிடையாது, பொறுப்புகள் இல்லை, நான் பொறுப்பு ஏற்க முடியாது. அட்ஜெக்டிவ். இம்பாசிபிள் டு அக்கௌண்ட் ஃபார், அன்ரீசனபிள் ஆர் மிஸ்டீரியஸ், அந்த காரணமே இல்லாத ஒன்று. யுனானிமிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது அனைவரும் சேர்ந்து ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம். இது அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா யுனானிமஸ் என்று வருகிறது. யுனானிமஸ் டிசிஷன் என்றால்
அனைவரும் சேர்ந்து கலந்து யோசனை செய்த ஒரு முடிவு. அன்அசைலபிள் என்று சொல்கிற பொழுது யாரும் அதை எதிர்க்க முடியாது. அன்அசைலபிள், இம்ப்ரெக்னபிள், எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நாட் சப்ஜெக்ட் டு கொஸ்டின், சொன்னதுதான், கேள்வி கேட்பதற்கு கூட உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது அன்அசைலபிள் என்று சொல்கிறோம். அன்அஸ்வேஜ் என்று சொல்கிற பொழுது திருப்தி அடையாத. அஸ்வேஜ்னா திருப்தி, அன்அஸ்வேஜ்னா திருப்தியே கிடையாது. நாட் சூத்டு. அன்அஸ்யூமிங் என்றால் என்ன? ரொம்ப தான் என்ற அகந்தை உடையது. அன்அஸ்யூமிங் என்றால் அடக்கத்துடன், மாடஸ்ட், த சாம்பியன்ஸ் அன்அஸ்யூமிங் மேனர். அவன் மிகப்பெரிய சாம்பியனாக இருந்தாலும் ஒரு ஆடம்பரம் இல்லாதவனாக அமைதியாக இருக்கிறான். அன்பிரிடில்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வயலண்ட், தீவிரத்தன்மை. அன்கண்ட்ரோல், கட்டுப்படுத்த முடியாத. அன்பிரிடில்ட் ரேஜ் என்றால் என்ன? கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம். அன்பிரிடில்ட் கிரீட் என்றால் என்ன? கட்டுப்படுத்த முடியாத பேராசை, கிரீட். அன்கேனி என்று சொல்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவ், ஸ்ட்ரேஞ்ச், வித்தியாசமான, மிஸ்டீரியஸ், மாயையான. அன்கேனி நேக் என்று சொல்கிற பொழுது அவனுக்கு ஒரு 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 குழப்பமான, ஒரு மாயையான ஒரு நேக் இருக்கிறது. அன்செரிமோனியஸ், செரிமோனியஸ் என்றால் என்ன? கொண்டாட்டங்கள், விழாக்கள், விசேஷங்கள். அன்செரிமோனியஸ் என்றால் என்ன? எந்த விதமான ஆடம்பரமும் இல்லாமல் எளிமையாக. நாட் டன் politely, without due formalities. unconscionable என்று சொல்கிற பொழுது மனசாட்சியுடன் செய்யாத விஷயங்கள். அன்கான்ஷியனபிள், எக்ஸசிவ், பியாண்ட் ரீசன், காரணகாரியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட, அது அன்கான்ஷியனபிள் என்று சொல்கிறோம். அல்டிமேட்டம், அம்ப்ரேஜ், அன்அக்கௌண்டபிள், யுனானிமிட்டி, அன்அசைலபிள், அன்அஸ்யூம்ட், அன்அஸ்யூமிங், அன்பிரிடில்ட், அன்கேனி, அன்செரிமோனியஸ், அன்கான்ஷியனபிள். ஸோ அடுத்ததாக அன்கவுத், போர் அடிக்குது, போரிஷ். அன்கவுத் என்றால் அலுப்பு தட்டி விடுகிற, ஒரு கிளம்ஸி இன் ஸ்பீச் ஆஃப் பிஹேவியர், நடத்தையிலும் பேச்சிலும் ஒரு அசிங்கம், ஒரு நாகரிக இல்லாத தன்மையை அன்கவுத் என்று சொல்கிறீர்கள். உங்ஷின் என்று சொல்கிற பொழுது எண்ணெயை பூசி, எண்ணெயை செலுத்தி ஒருவரை நியமனம் செய்வது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் அங்ஷன் என்று சொல்கிறோம். அன்சுவஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இது எண்ணெய் சம்பந்தப்பட்ட, இது அட்ஜெக்டிவ். அண்டர் ஹேண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ரகசியமாக லஞ்சம் கொடுப்பது. அண்டர்லையிங் என்று சொல்கிற பொழுது அடிப்படை விஷயங்கள், அண்டர்லையிங் பிரின்சிபல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அண்டர் மைன் என்றால் என்ன? ஒன்றின் தன்மையை அல்லது ஒருவரை, அவர்களை வலிமை குறைய வைப்பது அண்டர் மைனிங் என்று சொல்கிறோம். அண்டர் ஸ்கோர் என்று சொல்கிற பொழுது அழுத்தம் திருத்தமாக தெளிவாக சொல்லுவது. அண்டர் ஸ்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையை சாதாரணமாக இல்லை என்று மறைப்பது. அண்டர் டேக்கர் என்று சொல்கிற பொழுது இறந்து போன பிணங்களை எரிக்க, புதைக்க, அதற்கு வழிகாட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சியை செய்யக்கூடியவர் அண்டர்டேக்கர். அண்டுலேட்டிங் என்று சொல்கிற பொழுது அலைகள் போன்று அசைவது. அன்எர்த் என்று சொல்கிற பொழுது மண்ணை தோண்டு. அன்எர்த்லி என்று சொல்கிற பொழுது சூப்பர் நேச்சுரல் பவர், பூமிக்கு அப்பாற்பட்ட, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட. அன்ஈக்விவோக்கல் என்று சொல்கிற பொழுது தெளிவாக, ஆப்வியஸ். அன்எர்ரிங்லி என்று சொல்கிற பொழுது தவறே செய்யாது. ஸோ அன்கவுத், unction, unctuous, underhand, underlying, undermine, underscore, understate, undertaker, undulating, unearth, unearthly, unequivocal, unerringly. ஸோ நண்பர்களே, அல்டிமேட்டம் என்றால் என்ன? இறுதிக்கேடு, இறுதி முடிவு. அம்பரேஜ் என்றால் என்ன? கோபதாபங்களை காண்பிப்பது. அன்அக்கௌண்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது பொறுப்பேற்காத. யுனானிமிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது ஒட்டுமொத்தமான ஒப்பந்தம், கம்ப்ளீட் அக்ரிமெண்ட். அன்அசைலபிள் என்று சொல்கிற பொழுது யாரும் எதிர்க்க முடியாத. அன்அஸ்யூஏஜ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது திருப்தி இல்லாத. அன்அஸ்யூமிங் என்று சொல்கிற பொழுது அடக்கத்துடன். அன்பிரிடில் என்று சொல்கிற பொழுது தீவிர தன்மையுடைய. அன்கேனி என்று சொல்கிற பொழுது வித்தியாசமான. அன்செரிமோனியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த அடக்கத்துடன் செய்யாத, ஆடம்பரம் இல்லாத. அன்கான்ஷியனபிள் என்றால் என்ன? மனசிற்கு, அந்த மனசாட்சிக்கு மீறிய
அன்கவுத் என்று சொல்கிற பொழுது போர் அடிக்கிற அலுப்படிக்கிற, அங்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது எண்ணெயை செலுத்தி நியமனம் செய்வது, அங்சுவஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஆயில், அண்டர் ஹேண்ட் என்றால் பிரைபிங் சீக்ரெட்டாக லஞ்சம் கொடுப்பது, அண்டர் லையிங் என்று சொல்கிற பொழுது அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் பேசிக், அண்டர் மைன் என்று சொல்கிற பொழுது யூ ஆர் ரெடியூசிங் த பவர் ஆஃப் சம்படி, ஒருவருடைய வலிமையை குறைக்கிறீர்கள், அண்டர் ஸ்கோர் என்று சொல்கிற பொழுது அழுத்தம் திருத்தமாக யூ ஆர் கம்பலிங், அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரெஷர் பண்ணுகிறீர்கள், அண்டர் ஸ்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது பிக் ட்ரூத்தை ஆர்டினரியாக இல்லை என்று சொல்வது, சும்மா சாதாரணமாக சொல்லுவது, அண்டர் டேக்கர் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபியூனரல் டைரக்டர், செத்து போன பாடிஸை ஹவு டு டூ மார்ச்சுவரி, அதை எப்படி புதைப்பது, அது அண்டர் டேக்கர் என்று சொல்கிறோம். அண்டுலேட்டிங் என்று சொல்கிற பொழுது அலைகள் போல வேவ் லைக், அன்எர்த் என்று சொல்கிற பொழுது மண்ணை தோண்டுவது, அன்எர்த்லி என்று சொல்கிற பொழுது சூப்பர் நேச்சுரல் பவர், பூமிக்கு அப்பாற்பட்ட, அன்ஈக்விக்கல் என்று பிளெயினாக கிளியராக, அன்ஈக்குவக்கல் டாக் என்று சொல்கிற பொழுது தெளிவாக பேசுகிறார், அன்எர்லிங்லி மீன்ஸ் தவறே செய்யாத. Hope you are able to get it all the vocabularies. Are you clear? Thank you very much.